The senior communications officer of the 80th Air Assault Brigade, Senior Sergeant Petro Haidashchuk, shared insights on how North Korean troops are operating on the battlefield. He spoke about this on Espreso TV. Our paratroopers reported that North Korean military personnel demonstrate a high level of training. They are in excellent physical shape and have outstanding shooting skills. The soldiers navigate the terrain well, mostly avoiding the use of vehicles and covering long distances up to 15 kilometers on foot. After that, they immediately proceed to assault actions. Even under artillery fire and drone attacks, the North Koreans continued advancing toward our positions. However, despite their training, all these units were eliminated, and as of now, there are none in the area of responsibility of the 80th Air Assault Brigade, Haidashchuk noted. Currently, the Russian army is employing the tactic of small assault groups as the experience of the occupying forces, including North Korean units, has shown that large waves of infantry supported by armored vehicles are ineffective in modern warfare dominated by drone systems. The Russians are trying to use small assault groups to identify our weak points and attack them in an attempt to push us from our positions. The enemy employs artillery, reconnaissance and strike drones as well as FPV drones with fiber optic control, which pose certain challenges that we are successfully countering. Guided aerial bombs are mostly targeting settlements in the Kursk region under Ukrainian armed forces control. This is how Russian forces are attempting to drive us out of our positions, despite the fact that these villages are inhabited by Russian civilians, Haidashchuk explained. Lieutenant Stanislav Krasnov, platoon commander of the 95th Air Assault Policia Brigade, stated that North Korean forces, which have returned to fight on Russia's side in the Kursk region, are now acting more cautiously than before. They have changed their tactics and reduced their assault groups. Previously, up to 50 people were climbing through the fields, but now there are 10 to 15 people, Krasnov explained. According to him, the DPRK's military groups remain larger than Russia's but operate with caution. This is confirmed by aerial reconnaissance, not as brazen as before, he added. The serviceman also said that Russian army units in the Kursk sector change quite often due to large losses of personnel. The personnel involved are not highly skilled, as evidenced by the captives, who are not professional stormtroopers. Some of them are cooks or recently wounded soldiers. They are advancing at all costs, throwing everything they have into the battle in an attempt to shift the tide, Krasnov said. French President Emmanuel Macron has said he intends to tell US President Donald Trump, whom he'll meet at the White House on Monday, not to be weak in the face of Russian President Vladimir Putin. What I'm going to tell him is that you can't be weak in front of President Putin. It's not you, it's not your trademark, it's not in your interest, Macron said as he answered questions on his social media page on Thursday. How can you be credible in front of China if you're weak in front of Putin? If you let Russia take over Ukraine, it will be unstoppable for Europeans, for everyone, he added. According to Associated Press, Macron said Trump creates uncertainty because he wants to make deals, but he said he felt this uncertainty was a good thing for Europe and Ukraine. Donald Trump comes in with a new administration and the Russian president looks at him and doesn't know what he's going to do and he thinks he's capable of anything, Macron said. That creates uncertainty. Well, this uncertainty, it's good for us and for Ukraine. His comments follow Tuesday's meeting between top US and Russian officials who held their most extensive high-level engagement since Moscow sent troops into Ukraine to discuss ending the war. Both Ukraine and Europe were sidelined from those discussions. In response, Macron invited a small number of hand-picked European leaders to the Élysée Palace for their own discussions. Political and military leaders in Europe are also fleshing out details of a plan for European forces to help ensure Moscow does not attack again. After months of quiet discussions, the proposal has become increasingly public. It will likely be on the agenda when British Prime Minister Keir Starmer and Macron, two major backers of the idea,
visit Washington on separate days next week for talks with Trump. Au fond, c'est pour ça que je vais dans quelques jours à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration, et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante... le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. Nous voulons la paix, mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça c'est dangereux, et ça on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin, on l'a déjà vécu. Moi je l'ai vécu, j'ai eu à le suivre. Donc on veut les conditions, une pression suffisante, une exigence à l'égard de la Russie et de l'Ukraine pour que on ait une paix durable, qui soit compatible avec le droit international, qui ne soit pas négociée sans les Ukrainiens, parce que c'est pour eux, où les Européens soient autour de la table, parce que c'est notre sécurité collective, et qui nous donne des garanties solides pour l'avenir. 2, nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a du doute, il y a du trouble, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe. Aujourd'hui, on équipe, on fournit des armes, on fournit des avions, on entraîne, etc. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas engagés. On n'a pas de combattants. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. On compte plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot, revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié, avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine.